Mtu apigie Diana peane ruhusa. Baadaye kwanza. Tukimaliza. Sikisha. Wakati naisha. Sawa. Sawa. Hata just come on play. No problem, it's just 2 minutes. Just 2 minutes right now. 2 minutes a lot. Kwanza tuangalie. Sawa. Naona uko sawa sasa. Event watu walikuja kusupport Mr. Sid, si ndio? Bas, bahati tunangojea pesa. Na hiyo pesa iko mbali. Mtu apigie Diana peane ruhusa. Kama ni Diana lazima peane ruhusa, pesa ni yake. Piga simu. Pesa lazima itoke leo. Si ndio? Ila alipewa kidogo. Akaambiwa watoto wasilale njaa, enda na hii. Mwambie mama ya Mr. Sid yako hapa, ni kama mama yake. Pesa itoke. Mimi nishaongeza 10. Mami, nimekuongeza 10. Mami usichoke, nikikasirika nitaongeza ingine. Sio? Wewe tunangojea pesa. Tafadhali. Alafu naona maboy wa mtaa wakitoa naongeza. Ukitoa ametoka wapi? Asante rusha hapo. Nimeisindikisha na dhao. Oya. Kami ndo naitwa Safara Gadineti. Salad maskini. Karuruma kawa kote. Mangetu mefly Mr. Sid. Unaimba gospel? Mungu bariki chokora. By the way, acha niwaambie kitu. Kuna kitu watu hawajui juu yangu. Sasa tuache mambo ya kiherehere mingi yenye ninakuanga nayo na ninajua niko nayo. Mimi sijaiona babangu kwa maisha yangu. Mimi mamangu alinitupa nikiwa mdogo. Babangu alikufa kabla nimuone. Mimi nililelewa na nyanya yangu, alikufa nikiwa na miaka 7. So kitu kingine nataka kusema ya mwisho, pia wewe usidharau ile mahali ile position uko katika life. Kama Ringtone alikuwa chokora na amefika hapa, hata pia wewe utafika mahali unaenda in life. Ama ni aje? Na kama kuna mtu yote ambaye amekwazika na vitu vinafika kwa hii stage, utatusamea sana. Mimi nimeokoka, napenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. God bless you. Thank you very much. Asante. Are you guys ready for the album? Yeah. Yes. Okay guys, remember the hashtag is Black Tongue, the album.